The ship, with its current name and also its original name, MS Oulu, has been sailing Finnish waters for almost 60 years. It was originally built as part of the state's civilian fleet, but today it is owned by non-governmental and volunteer-based organisation called Merellinen Oulu, which uses the ship to maintain maritime tradition and professional expertise. It spent the spring and early summer of 2024 at the Suomenlinna shipyard in Helsinki. Tuossa ne ihan hyvältä näytti hyvä. No. Se katsotko se kimmaltelee niin kuin se olisi joo. Minäkin on vilkattu. Se vetää, niin se siitä on kiinni, mutta... Sä voit jatkaa mustaa niitä keulan pollareita. Joo, no mehän tultiin tänne 5-vuotistelakointiin. Ja tällä reissulla joudutaan vetämään akseli ulos. Vielä 5 vuotta sitten Traficomi antoi meille armoaikaa 5 vuotta. Ja se on niinku se pääasia tässä. In addition to the shaft drive, the goal was to paint the ship throughout, maintain the valves and machinery, and clean the fresh water tanks. And this was done, but problems were not avoided either. The biggest problem was a measurement error in the installation of the propeller shaft. Fortunately, it was still noticed when the ship was laying dry in the dock pool. But the delay was a disappointment to the crew waiting to depart. Niin on, mutta ei se, jos se niin on, niin se ei autako. Eikä se auta, kun tässä köllöt. Niin. Köllöt. Etkä hakee rovianttia lisää. Niin. Sanoa kauppialle, että et vielä päässyt meistä eroon. Ei, joo, niin on. Joo. Kyllä. No, mutta ei me voi nyt sällistää. Tässä me voi muuta Me ei voi muuta. Ei voi. Ei. Okei. Yes. Toivotaan, että jotain tapahtuu joskus. Joo. No ei tämä kovin mairitteleva ole, että kun vaikutti vähän siltä, ettei niillä ollut kokemusta akseli ulosvedosta, kun joutuvat hakemaan lisää tietoa, että miten kamevan työntötankoilla tee irti sieltä. However, the volunteers from Oulu and the installers of the external subcontractor did their best and little by little solved the axle problem. And then it should drive itself in the position that it thinks that it's on neutral when the shaft is disconnected. Mutta sehän siinä on ihme, että kun ne laittoi tuonne, niin ne ei ruvennut testaamaan itse sitä. Niin osahan niiden pitää, kun ne tänne tuli sitä varten, niin testata itsekin se, että ne toimii. Se on minusta niin kuin ihmettä, niin lähti vaan kotia saman tien. In the end, the shaft was repaired and the ship was ready to float in seawater again, but the prolonged installation work caused more problems. Ja eli tänään ei ilmeisesti ole mahdollisuutta lähteä mihinkään tästä. Ja mulla oli ne varattu kaikki tuossa silleen, että me päästään ottaa vettä sisään eilen. Ja nyt kun se ei onnistunut, niin on pakko päästää nuo jätket välillä nukkumaan, että ei... Joo. No joo, minäpä soitan, että se on sitten maanantaina lähtövästä. Niin, näin se vähän vaikuttaa. Joo, ei mitään. The Oulu ship is one of 2 similar ships that were built in the mid-1960s as inspection ships for channel maintenance for different pilotage districts. The tasks of the ships therefore included the maintenance and installation of maritime auxiliary equipment, as well as the performance of pilots' demonstration runs. Oulu's sister ship, originally called Helsinki and later Tutka, was sold abroad at the beginning of the 2000s, but Oulu has continued to perform its maritime duties in home waters until these days. It spent its longest career as a naval surveillance vessel, the role of which little is publicly known, but among other things, signal intelligence was part of its tasks. In addition, the name history of the ship can accommodate short periods, for example, under the name Soisalo, and it also had time to work on fairways in Saimaa under that name.
At the shipyard, the weekend was finally spent in a calm manner. And on Monday, the long-awaited moment arrived. Tätä on 7 viikkoa kohta odotettu sitä tilannetta. Sieltä helpotusta on ilmasta aivan selvästi huomattavissa. Niin teidän on omasta mielestänne, että toivotaan vaan, että peukut pystyssä, että kaikki säädöt on meillä kohdallaan ja vedet kiertää ja kotimatka kello 18 illalla alkaa. Filling Suomenlinna's outer pool takes about 4 hours at its fastest. The water flows into the basin by gravity along 3 different routes and slows down towards the end when the pressure on different sides of the dock gate equalizes. Filling is stopped just before the ship starts to float, but when its bottom wells are well underwater. Täällähän on nyt jo mukava lämmin. Joo. In this case, the auxiliary machines are started, the pumps are tested, and the ship switches from shore electricity to its own electricity production. Se pohjaa. Siitähän se älä lyö lujaa, ettei tuu reikä. Niin, ja sitten. The lifting of the ship's keel from the moorings is a critical moment, because once it is able to float, it can no longer be safely returned to the correct position if you want it back on the moorings. In that case, the pool must be completely filled and the ship moved away, so that the alignment of the ship's position in the dock pool can be done again. The pool was filled, the Oulu ship floated, but the problems were by no means over, even though it seemed that way for a while. Ei se vedä! Ei se vedä! Tää anna tulla, mutta ei se vedä! Tää on helvetin tuolla. Okei, pitää tulla. The ship was pulled out of the pool and the main engine was supposed to be tested a few times in the vent and then headed towards the sunset. But the crew's patience was still being tested. Ollaan katastrofin äärellä sen ja sitten jos ei auta muuta, niin sitten me jätetään laino sinne odottamaan. Mutta niin ei tehdä nyt asiassa tämän pidempiä johtopäätöksiä, että mä selvittelen nyt mitä Marttilan kanssa tässä pystyn ja kommentoin teille sitten aamulla viimeistään. Ei se nyt tällä iltaa ole mitään. Voi vittu lähellä oli. Olipa melko lähellä. Oli jos olisi pikkusen aikaisemmin. Mutta voi lähteä ottaa pikkuhiljaa. Melko pitkään oli jo silloin niin semmoinen satana skeptinen, että joku tässä vielä tulee, mutta kerkisi jo muutaman tunnin olla sille, että no tästä kotiin lähdetään. Lähtee tästä Saattaa. Joo. No joo. Se telakkamaksu pitää olla maksettu ennen kuin laiva irtoaa vaihtamista. No just joo.
Ja me juuri oltiin irrottamassa, niin siinä silloin Toni soitti, että ei minne. Mutta lopputulema on se, että laiva on edelleenkin torstaina Pentakaijassa ja miehistö lähtee kohti Oulua junalla. Ja tarkkaa tietoa ei ole, että milloin tullaan alus hakemaan sitten.